Hi children, this is 5th standard maths class. Today we are going to learn about multiplying decimals. Okay, now look at here. Here you want to multiply a decimal number by a whole number. Okay, 5.02 into 15. 15 is a whole number. So how will you multiply such types of problems? എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതിനെ multiply ചെയ്യാം? This is the same as the way of doing multiplication of whole numbers. സാധാരണ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ multiplication ചെയ്യുക അതേ മാനറിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. But here we have a point. So first you want to multiply the numbers by ignoring the point. Point ഒഴിവാക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Multiply ചെയ്യുക first. That is 508 then 15. Simply multiply the numbers. 5 8s are 40, then 4, 5 5s are 25, 1 8s are 8, 1 zeros are 0 and 1 5s are 5. Then add the numbers 0, 12, 6 and 7. 7620 is the answer. But here you want to put a point. Where you put the point? ഇതിൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ point ഇടുക? For this you want to count how many decimal places are there. You want to count the number of decimal places. 1, 2. Only 2 decimal places are there. Which means you want to count 2 decimal places from the right of the product. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസറിന് 2 decimal places കഴിഞ്ഞിട്ട് point ഇടുക. That is 1, 2. You want to count the number of decimal places and put the answer here, point here. ഏതാണോ എവിടെയാണോ പോയിന്റ് ഇടേണ്ടത് അത് ആ ഡെസിമൽ പ്ലേസസിനനുസരിച്ചാണ് പ്രൊഡക്റ്റിലും പോയിന്റ് ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ് ആസ് 76.20. Then this one 1.5 into 0.7. Here we have 2 decimal places. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ഇല്ലാതെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ദസ് 15, 0.7 ഡെസിമൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് is 7. Then multiply the number. 7 5s are 35, then 10. 105 is the answer and you want to put the point. Where you put the point? Just look at the number of decimal. Here only 1 decimal and here 1 decimal, which means 2 decimals. Okay, 1 plus 1, 2 decimals. So you want to count 2 decimal places from the right of the product. 1, 2. എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ഇടേണ്ടത്. കൗണ്ട് എഴുതിയിട്ട് പോയിന്റ് ഇടുക. ആൻസർ ഇസ് 1.05. ഈസി ആണ്, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എത്രയാണോ നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉള്ളത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? മാർക്ക് ചെയ്യുക, പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. Then next one is 0.01 into 0.4. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പറയാലോ, ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട. എന്താണ്? 1 into 4 is 4. 1 into 4 is 4. Then you want to count the number of decimal places. Here 1, 2 decimal places. Here only 1. So 2 plus 1 it is 3 decimal places, which means you want to count 3 decimal places from the right of this product. This is the product. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്പർ വേണ്ടേ? So to fill that gap you want to put a 0 there. 1, 2, then 3. Put a 0 like this. അപ്പോൾ 3 decimal places വന്നു. Then put the point. To see that point you want to put a 0 at the beginning. This is the answer. 0.004. 3 decimal places എഴുതുന്നത്. This is clear children? You want to study this, the way of doing multiplication of decimals. Next one is multiplying decimals by 10, hundreds, thousands and so on. How will you multiply a decimal number by 10? ഒരു 10നോട് നിങ്ങളൊരു നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? Here you can see a point. Okay, to multiply a decimal number by 10 you want to move the point 1 place to the right. 10 ആണെങ്കിൽ 1 place. എപ്പോഴും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് 1 place to the right എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം? മുന്നോട്ട് ഇടണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പോയിന്റ് എവിടെ മാറും? 14.2 എന്ന് വരും. ഇവിടെയുള്ള പോയിന്റ് ഇവിടേക്ക് വരും. Okay, 1 place to the right, 14.2. When you multiply a number, decimal number by 10, the decimal point moves 1 place or 1 step to the right. Then 1.42 into 100. 100 ആണ്. This means 2 place to the right. അപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന പോയിന്റിന് 2 place കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് ഇടാം. Here 1, 4, 2. അപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെയല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2 പ്ലേസ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? 2ന് ശേഷമാണ് പോയിന്റ് വരുന്നത്. ലൈക്ക് ദിസ് 142.0. ഇവിടുത്തെ പ്ലേസ് മാറി 2 place to the right. That is 142. Then 3.5 into 100. Again you want to move the decimal point 2 place to the right. So 3, 5,
2 പ്ലേസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 0 വേണം, എന്നാലല്ലേ 2 പ്ലേസ് കണക്കാവുള്ളൂ. അപ്പം 1 2 then put the point 0. 350 is the answer. 2 place to the right. ഇവിടെ നിന്ന പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ക്ലിയർ? Then next is 0.125 into 1000. ഇവിടെ എത്ര പ്ലേസസ് നിങ്ങൾ മാറ്റണം? 3 place to the right. Okay, 1000 comes 3 place to the right. So ഈ പോയിന്റ് എവിടെ വരണം? 5ന്റെ അവിടെ വരണം. That is 125.0. 1 2 3 125.0, that is 125. This is the way of multiplying the decimals by 10, hundreds, thousands and so on. അപ്പോൾ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ടായിരിക്കും. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ മുന്നോട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോയിന്റ്സ് ഇടുന്നത്. This is clear? Now how will you divide decimals? ഡിവൈഡിങ് ഡെസിമൽസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോലെ തന്നെ നോർമൽ വേയിൽ തന്നെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്യും. Here you want to multiply a decimal number by a whole number. 12.4 is the dividend and 4 is the divisor. Let's divide the number. Normal division തന്നെയാണ്, പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. 12.4 then put the point here. First look at the digit in the left side. First ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്നത് ആരാണ്? It is 1 and this 1 is less than 4. Less than 4 ആണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So you want to choose the number 12 and this 12 is 12 can be divided by 4. എത്ര ടൈംസ് ഇത് പോകും ഇവിടെ? 3 times. That is 3 4s are 12. Then subtract the numbers, it is 0. Now you want to bring down this number 4 here, but here you can see a point in between 2 and 4. 2ന്റെയും 4ന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? You want to put a point in the quotient exactly above this point. ഈ പോയിന്റ് തൊട്ട് മുകളിൽ തന്നെ ഒരു പോയിന്റ് ഇടണം. Then you want to bring the number 4. പോയിന്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ 4 കൊണ്ടുവരാൻ പാടുള്ളൂ. Then how many times this number goes here? 1 4s are 4, answer is 0 and this one is the remainder and this one is the quotient. 3.1 is the quotient. Then look at the second one. 1.02 divided by 4. This is the dividend and this is the divisor. Normal way of division. 1.02 then comes 4. So first ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇസ് 1 and this 1 is less than 4. അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത നമ്പർ കൂടി ചൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 10 ആയിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഒരു പോയിന്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് യു വാണ്ട് ടു പുട്ട് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ ദ quotient. Okay, you want to put that point in the quotient just above this one. Then take the 2-digit number. Now comes 10. 10 എത്ര ടൈംസ് ആണ് ഈ 4ൽ പോകുന്നത്? It is 2 times 2 4s or 4 2s are 8. Then 2, bring down the number 2, then comes 5 4s are 20 and the remainder is 2. But here you want to continue the dividing until you get the remainder 0. Point കേസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? റിമൈൻഡർ 0 കിട്ടുന്നവരെ ചെയ്യണം. For this you want to put a 0 in the dividend case. ഡിവിഡൻറ്റിൻ്റെ ആ സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു 0 ഇടുക. പോയിന്റിന് ശേഷം എത്ര 0 ഇട്ടാലും വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യില്ല? ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല എന്നറിയില്ലേ? So bring down this number 0 here. Then 5 4s are 20. So the answer is 0. This one is the remainder and this one is the quotient. 0.255 is the answer. Okay. And the last one, 13.4 divided by 4. 13.4 is the dividend and 4 is the divisor. Again, normal way of division. 13.4 then comes 4. How many times this number goes here? 4 3s are 12. Hello. From 3 12, then remainder 1. Now you want to bring down this number 4 here, but here you can see a point. So put the point just above this point. Then bring down the number 4. ഇനിയും പോകുന്നുണ്ട്. 3 times ആണ്. 3 4s are 12. Then 2. Put 0 here. Bring down the 0 here. Then 5 4s are 20. This is the answer. Remainder comes quotient. Okay, 3.35 is the answer. This is the way of doing multiplication and division of decimals. Okay, now I'll give you an activity for you. Take page number 71, exercise 1.6, then page number 72, exercise 1.7 and 1.8. Okay, try to do the problems, children. Okay then, thank you.